Dear students, ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ how to prepare a ledger accounts in the books of Hirepurchase under asset accrual method ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. Let us go with the first question now. Praveen purchased a plant costing rupees 40,000 on 1/4/2009 from Ranjan Electronics Limited. So here Praveen is hire purchaser and Ranjan Electronics Limited will be hire vendor. The terms being rupees 10,000 down payment. So initial payment they are made, that is Praveen made, that is 10,000 rupees, and the balance in 3 equal annual installments together with interest. So dear student, ಅವರೇ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. The interest at 20% per annum, the rate of interest is to 20% on the outstanding cash price. So depreciation is to be charged at 15% per annum under straight line method. Prepare a necessary ledger accounts in the books of Praveen under asset accrual method. The necessary ledger accounts means, so usually prepare 4 accounts. One is asset account. So in this question, so asset means a plant account. Second one will be vendor account. Here the vendor will be Ranjan Electronics Limited. And third will be interest account. And fourth will be a depreciation account. Now let us go with the first part, the calculation working notes. So here they are not given installment money. So each installment amount kotilla, but they are given indirect information. That is the terms being rupees 10,000 down payment and the balance in 3 equal annual installments. Therefore, let us calculate installment amount here. So let us take the cash price here. The cash price or costing price is 40,000. So less down payment 10,000 rupees. The 40,000 minus 10,000, the net cash price, that is the balance 30,000 rupees. So ಈ 30,000 rupees ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, they're going to pay, Praveen is going to pay in a 3 equal annual installments. Therefore, so 30,000 divided by 3 annual installments equals 10,000 rupees per installment. So 10,000 rupees per installment ಬರುತ್ತೆ plus interest ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now let us calculate interest part now. A calculation of interest. So as it is, just cash price minus down payment. So net cash price. So net cash price ಬಂದಿದೆ. So ಈ net cash price ಅಂದ್ರೆ ಏನು, the Praveen took a loan. So ಈ 30,000 rupees ನ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Now let us calculate interest. So now the first year, add first year interest. So what is the rate of interest here? The 20%. So what is the balance amount the Praveen should pay? That is 30,000 rupees. Therefore 30,000 to 20%, you'll get 6,000 rupees interest per annum. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. Therefore ಈಗ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 30,000 plus 6,000, 36,000 rupees. So now Praveen paid the first year installment now. So just you calculate 10,000 rupees plus interest. So plus interest. So interest you have calculated here 6,000 rupees. Therefore 10,000 plus 6,000, 16,000 rupees. So total installment is pay ಮಾಡ್ತಾರೆ 16,000 rupees. ಇದು 10,000 ಬಂದು cash price, 6,000 ಬಂದು interest part. Therefore 36,000 minus 16,000, 20,000 now. So in 2 years ಇದೆ, it means 2 installments ಇದೆ. Therefore you add second year interest now. Add interest for the second year, that is 20,000 into 20%. So 20,000 to 20%, just you calculate, you'll get 4,000 rupees. Then 20,000 plus 4,000, the total amount is 24,000 rupees. Then you deduct a second year installment. So same steps. So first interest add ಮಾಡಂತದ್ದು, installment minus ಮಾಡಂತದ್ದು, interest add ಮಾಡಂತದ್ದು, installment minus ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ second installment. So what is the cash price and installment amount is 10,000 plus
4,000 rupees. This is, since it is a installment plus interest method, you have to add interest. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 4,000 rupees ಇದೆ. ಈ 4,000 rupees add ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10,000 plus 4,000 14,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. And the balance will be a 24,000 plus minus 14,000 will get 10,000 rupees. Now you add a last year interest for the third year, that is 10,000 to 20%, you get 2,000 rupees. Therefore the Praveen has to pay 12,000 rupees, and unless third year installment, that is 10,000 rupees the installment money plus 2,000 rupees will be interest. ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 10,000 plus 2,000 will get 12,000 rupees. Then you deduct the total amount, 12,000 minus installment paid 12,000, the balance due is 0, nil. This is how you have to calculate interest under exclusive of interest method. That is, interest amount should be added to installment amount in respect to your under exclusive of interest or in installment plus interest method. So once you find out this interest amount, next move on to depreciation part. So here the depreciation calculations will be under straight line method. So what do you mean by straight line method? The depreciation should be calculated at original price of the asset. So every year you're going to calculate depreciation on original price or the fixed price. So now let us take this here. So calculation of depreciation, original cost method or straight line method. The cash price. So you calculate depreciation cash price, that is 40,000 rupees. So what is the rate of depreciation is 15%. So 40,000 to 15%, 6,000 rupees. The first year depreciation 6,000, and second year depreciation again same 40,000 will be the original price. Therefore you have to calculate depreciation of original price, that is 15% of 40,000, 6,000, and third year also you have to calculate depreciation of original price. Therefore 15% of 40,000 will get 6,000 rupees. So ಹೀಗೆ ನೀವು 3 years depreciation calculate ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. Then calculation of cash price in each installment. So this will be each installment money ನೋಡಿ ಹೇಳಿದಿಗಾಗಲೇ. So this is 16,000 for first installment, 14,000 for second installment, and 12,000 for third installment. Then ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So installment amount 16,000, 14,000, 12,000. Interest 6,000, 4,000, 2,000. 6,000, 4,000, 2,000 ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. So the first year interest will be 6,000, second year interest will be 4,000, and third year interest will be 2,000. Then you deduct. So 16 minus 6,000, 10,000. 14,000 minus 4,000, 10,000. 12,000 minus 2,000, 10,000. Now this is how. So you have to calculate cash price on each installment. So you're done with all these working notes. So calculation of interest, calculation of depreciation, and calculation of cash price in each installment. Let us move on to preparation of ledger accounts part. So ledger accounts in the books of Mr. Praveen. So let us take the first account, plant account. So debit, credit, the particular amount. So I'll start with first one. There's 1/4/2009. So Praveen purchased an asset on 1/4/2009. So since it is a financial year, so opening books starts with 1st April 2009, ends with the 31st March, so on. So let us go with the first one. He made a down payment, therefore you have to charge a down payment here. Therefore a plant account data to a bank account, that is down payment. So plant account data to bank account, that is down payment made. So amount will be 10,000 rupees. So down payment bari first year matra, because down payment ಮಾಡೋದು ಬರೀ initial payment ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, first time advance payment ತರ. So next ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಟು ಡೆಬಿಟ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಯಾರಿಗೆ, ವೆಂಡರ್ಗೆ. ಹಿಯರ್ ವೆಂಡರ್ ಯಾರು, ಟು ರಂಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್
So what is the next entry here? The plant account data to Ranjan Electronics Limited on 31st March 2010. The installment paid barattadu. So now you have to charge the depreciation on asset. Therefore, depreciation will be expenses. Therefore, you have to credit. So therefore, depreciation account data to plant account. So therefore, by depreciation account, the first year depreciation go to the common 6,000 rupees. Now, once you're done with the transactions, let us close the account now. 10,000 plus 10,000, 20,000 debit side. On the credit side, only 6,000 rupees. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 20,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 20,000 ಬರ್ಕೊಬೇಕು. Therefore, 20,000 minus 6,000. Already depreciation amount is 6,000. Therefore, the balance amount will be 14,000. And we call it as by balance carried down. So whatever the balance as on 31st March 2010 will be opening balance as on 1/4/2010. Therefore, 1/4/2010 two balance brought down 14,000 rupees. Then again ಮಾಡ್ತೀರಾ second installment money ಇದು cash place in each installment plus depreciation charge ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. So debit side to Ranjan Electronics Limited. So cash place in a second installment. ಎಷ್ಟಿದೆ 10,000 rupees. And you also charge a depreciation for the second year. Now second year depreciation 6,000 rupees. So ಬೇಕಾದ್ರೆ one time calculate ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6,000 second year, final as 6,000. ಹಾಗೆ you charge second year depreciation here 6,000 rupees. Now let us make the total now. So 14 plus 10,000, 24,000. And here 6,000 rupees. Debit side 24,000 ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 24,000 ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It means highest value na. So now 24,000 minus 6,000, the balance will be 18,000. And we call it as balance carried down on 31st March 2011. This is the closing balance of plant account. Then whatever the balance as on 31st March 2011 will become the opening balance of plant as on 1/4/2011. That is two balance brought down 18,000 rupees. So once you're done with the transaction, then you have to record a cash price in a third installment. You have to debit to Ranjan Electronics Limited. That is plant account data to Ranjan Electronics Limited. That is 10,000 rupees. And you have to charge depreciation also. So by depreciation account on 31st March 2012. So third year depreciation 6,000 rupees. Then just make the total 18 plus 10, 28,000. So even here also 28,000 ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ. So 28,000 minus 6,000 rupees. That is depreciation amount for the third year. The balance amount will be 22,000 rupees. Now this is how you have to prepare a plant account. So 3 years installment ಕೊಡಿ, ಆಗ 3 years ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So dear students, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬರೋಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. Then so once you're done with this plant account, let us move on to next account, that is Ranjan Electronics Limited hire vendor account. So hire vendor account ಅಲ್ಲಿ again two bank account ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ hire vendor Ranjan Electronics Limited account. So date particular amount, debit credit. So payment ಆಗೋದು ಯಾವತ್ತು ಅವನಿಗೆ on 31st March 2010. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. So first installment 31st March, second 31st March 2011, and third installment 31st March 2012. So payment. So Ranjan Electronics Limited account data to bank account. So is a receiver. Amount receive ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore Ranjan Electronics Limited account data to bank account. So first year ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 16,000 rupees. 16,000 installment paid. That is cash price in each installment plus interest 16,000. Then ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 6,000. ಸೊ 16,000 ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ again ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ 14,000 rupees. ಅಂಡ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಂತ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು, ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಅಸೆಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000 ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4,000. ಸೊ 14,000.
ಅದೇ ಸರ್ 10,000 4,000 ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 16,000 6,000 10,000 ಇದು 10,000 6,000 10,000 4,000 10,000 2,000 ಹಾಗೆ. So now the third year, so again payment, so two bank account third installment paid, that is 12,000 rupees. ಈ 12,000 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಂತದ್ದು 10,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 2,000 rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. So just buy plant account and buy interest account. So let us make this total now. Just close the account. Tally ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಇದು. Then we'll go to next account, interest account now. So interest account ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಂಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಂಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. Therefore, so interest account to Ranjan Electronics Limited account 31st March 2010, and interest will be expense. Therefore, the Praveen must be transferred to his interest amount to profit and loss account. Profit and loss account transfer ಮಾಡ್ತೇವೆ 6,000 ಅಂತ. Again second year interest to Ranjan Electronics Limited 4,000 rupees ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟು ರಂಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,000 and 2,000 rupees ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,000 rupees. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಂಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಂಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,000, ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ರಂಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಸೇಮ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಕೌಂಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 6,000, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಹಾಗೆ. Now, so here 31st March 2010, to plant account 6,000 rupees, first year depreciation, and we transfer this depreciation amount to profit and loss account, credit side, by profit and loss account 6,000. Just make the total 6,000, 6,000. Again 31st March 2011, to plant account 6,000 rupees, the second year depreciation, and transfer this 6,000 rupees to profit and loss account. The same day, 31st March 2011, 6,000 rupees. And 31st March 2012, you have to charge depreciation here. So depreciation account, you have to plant account 6,000 rupees, and you transfer this depreciation amount to profit and loss account by profit and loss account 6,000 rupees. And this is how you have to prepare a ledger accounts. Necessary ledger accounts ಅಂದ್ರೆ 4 ledger account ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈರ್ ವೆಂಡರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.